ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Yesterday we have seen about the Annamaya Kosha, how this Annamaya Kosha, gross body, is not the self. Deho yamanna bhavanonna mayastu koshaha channena jivati vinashyati tadvihinaha त्वक्चर्ममांसरुधिरास्ति पुरीशराशिः नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः. This Annamaya Kosha made up of food and existing because of the food. Without food ceases to exist, and this Annamaya Kosha is constituted of skin, bones, flesh, filth, etc. This is Ashuddha, Atma Swarupa is Shuddha. This is Anitya, Atma Swarupa is Nitya. That's why this Annamaya Kosha is not the self, Atma Swarupa. Logically also, in the following two verses it is expounded. Purvam Janeradhimruterapi nayamasti जात क्षण क्षण गुणो नियत स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भाव विकारवेत्ता. पूर्वं, before, जनेः means birth, before the birth and after the
death. Before the birth of this Stula Sharira and after the death of this Stula Sharira. Means before birth, after death, this Stula Sharira not seen. In between only it is appearing as though it is there, but in fact, this is Aniyata Swabhavaha Kshana Gunaha. It is temporary in nature, fleeting in nature, and Aniyata Swabhavaha means uncertain. It is not one, so many, and it is Jada. Jada means inert in nature. And Ghatavat Paridrushyamanaha. It is seen like the part. That which is seen is not Atmaswarupa. And Swatma Katam Bhavati Bhava Vikara Veta. Self is the witness of all modifications. It is changeless. How this ever-changing, that which is temporary in nature, Jada, will become Atmaswarupa? Means it is not possible. Next. Panipadadiman dehaha natma vyengepi jivanat tattachekteranashacha naniyam yoniyamakaha. Yesterday we have seen this body is having all hands, legs, all these limbs. Na Atma, this is not the self. Why? Because when these limbs will be amputated, that time also the life is there. Remaining limbs are functioning. So when we destroy any limb or when we cut any limb, Atma is not destroyed. Tatta Chektehe Anashacha. There is no destruction to the Atmaswarupa. Na niyamyaha niyamakaha. This body is ruled. It is not niyamaka. It is not ruling by itself. It is ruled over by self only. Without self, this body ceases to exist. So that's why Atmaswarupa is different from this Anatma Annamaya Kosha. Next sloka, please repeat after me. The same thought is continuing about this gross body. How this gross body is not the self. Deha tad dharma tat karma. Deha tad dharma. Deha tad dharma tat karma. Deha tad dharma mat karma. Tadavastadi sakshinaha. Tadavastadi sakshinaha. Satayeva svata siddham. Satayeva svata siddham. Tadvai lakshanyamaatmanaha. Tadvai lakshanyamaatmanaha. Deha, body, tad dharma, tat karma. Tad dharma, its characteristics. Dharma means characteristic, lakshanas. And tat karma, its actions, works. Tad avastadi. Avastha means states. The body is undergoing so many stages. Sakshinaha. Sakshinaha means witness. So, deha, tad dharma, tad karma, tad avastadi, sakshinaha. This, the self-evident, that Atma Swarupa is the witness of all these things. And one more thing, sataha eva swataha siddha. Tadvai lakshanyam atmanaha. Sataha means the nature of existence. Sat Swarupa. The nature of existence, eva, indeed. Swataha siddham, self-evident.
Swataha needs own, self-evident, swata siddham, tat. Tat means that. It's vailakshanyam. Vilakshana. Vilakshana means very distinct. We can see this Atma Swarupa is quite different from the gross body, Anatma. So, tat vailakshanyam, distinctness from other, Atmanaha, the self. The entire meaning of this one is, it is self-evident that Atma is the reality truth, that it is different from the body and its characteristics, activities and stages also, that it is a witness of them all. So all characteristics of this body, whatever lakshanas, attributes are there, and what we are doing with this body from morning till night, so many actions performed by this body we are doing continuously, and we are undergoing so many stages also. From one standpoint, it's Jagrat Swapna, those things okay, stages, avastha. Even in this body, sometimes this body is well and sometimes unwell, healthy, or sometimes it's not what you call functioning properly. So many stages will be there. But all these things witnessed by whom? Witnessed by the self. But whatever we are seeing, these dharmas and activities and stages, they were not there in the Atma Swarupa. It means Atma Swarupa is different from the gross body, Anatma. Very clear. Next sloka. Repeat after me. Oh, this gross body, Shankaracharyaji is giving so much what you call emphasis and description also, because of it we will understand, because we are too much attached to this gross body. That's why explaining so many points about this. Sloka number 158. Yes, repeat after me. Shalyarashirmam saliptaha. Don't afraid after listening this one. Okay. Shalyarashirmam saliptaha malapurnoti kalmashaha. Malapurnoti kalmashaha. Kashmalaha, not kalmashaha. Malapurnoti kashmalaha. Katham bhavedayam veta. Katham bhavedayam veta. Swayametad vilakshanaha. Swayametad vilakshanaha. Shalyarashirmam saliptaha. Malapurnoti kashmalaha. Katham bhavedayam veta. Swayametad vilakshanaha. Shalyarashihi mamsaliptaha. Shalyarashihi means one packet of the bones, means skeleton. Just imagine. That's why I said don't get off, right? Don't frighten. Only skeleton. Have you seen ever? Real skeleton. Have you seen? Oh, okay. Complete skeleton. Somewhere you might have. Not in TV and movie, not like that. Original. Oh, original also I have seen. I have seen few parts, but not complete. Okay. Shalya Rashihi, but all of us we know that entire skeleton means all these bones put together became one skeleton. Then what happened afterwards? Mamsa liptaha. Mamsa liptaha means it is covered and filled with flesh. And malapurnaha. Malapurnaha means full of filth. So,
Shilyarashihi Mamsaliptaha Malapurnaha Atikashmalaha. Atikashmalaha means extremely impure. Whatever little bit hope is there, at least it is appearing beautiful. No, extremely impure. It is like when we want to draw one person's body, face, etc. Drawing time, those who know that drawing and painting, even others also you might have seen. First, the outline will be sketched. Yes. Then afterwards, slowly filling that one. Eyes, nose, and hair is slowly filling up like that. And afterwards, with what you call all ornaments or shirt or sari and all those things, flowers, everything. It's looking beautiful. Yes. So our bodies first, that outline is like a skeleton, the bundle of bones, one proper that sketch. And in that structure, what happened afterwards? Covered or filled with attached flesh. And outer this skin, nice, beautiful skin, everything is covered. And nails, hair, and all those things. And for this body, of course, inside everything filled with full of filthy, dirty kind of things. Already we have seen blood and all those things also. And on the top of these things, this one, what we are doing, we are nicely decorating. But how much we may take care of this body? Even daily 2 times or 3 times we may take bath and using all. Some people will be spending lot of money also, a lot of time also, using different kinds of what you call whatever required to show this body beautiful. All these things done, but it is said Ati Kashmalaha, extremely impure. Katam bhavedayam veta swayametad vilakshanaha. This kind of body, how it will become Atma? Atma doesn't have any form. Atma is pure in nature. Katham, how? Bhaved, ayam is there, na? Bhavet plus ayam. Bhavet, can be, can become. Ayam, this. Veta, with dhatu is there. With means to know. Veta means the knower. Who is the knower here? Body or Atma? Atma. Okay. Atma is the knower. Atma. Swayam, its own, itself. Etad vilakshanaha. Swayam etad vilakshanaha. Swayam, itself. Etad, from this. Vilakshanaha. Distinct. Means it is different. So how can the self-existent Atma, Swayam, and Veta, the knower, ever be the body which is the, what you call, bundle of these bones and covered with the flesh and filled with dirty kind of things, filthy and extremely impure? How it will become Atma Swarupa? For it is always distinct from it. So self is pure, ever existing, no form. It is quite different, distinct from the Anatma, this body. Here we have to understand one thing. Why this kind of description given about this body? Everything is Bhagavad Swarupa only, na?
See, from another standpoint, it is said, Deho Devalaya Proktaha Jivo Deva Sanatanaha. Also said, this body is like a temple, and in this temple, Bhagavan is staying, dwelling like that. Then why this kind of description given? This is extremely impure and made up of all these things. It's as though we feel sometimes it's disgusting. It's this kind of thing like that. This description meant for the spiritual seeker to develop vairagya towards this body. Please remember this. This point is important. Because of ignorance, we are extremely attached to this body. That's why we are unable to focus on our higher goal to realize the self. So, for moksha means to get liberation, first we have to detach from the anatma, then only we can attain atma. As long as we will be having the thought this body is real and it is giving happiness, then we will get attached to this one only. We will not realize the self. When we see dosha in this one, defects in this one, and the temporary nature of this one, inertness, it is going to perish when we'll come to know, oh, this body is like this only. So why unnecessarily I have to spend my time and energy and all this? Why should I have so much extreme attachment with this body? Anyway, one day it is going to be disappear, disappear. So, because of these powerful thoughts, we will develop vairagya, detachment, dispassion towards this body. Then our attention will be shifted from anatma to atma swarupa. It's not what you call criticizing or condemning this body. Of course, everything is Bhagwan's creation, Leela. Don't think another way. For the purpose of self-realization, it is said to develop vairagya. Next sloka. Again, same thought is continued. Tvang mam samedosti purisharasho. Tvang mam samedosti purisharasho. Aham matim modha jena karoti. Aham matim modha jena karoti. Vilakshanam veti vicharashilo. Vilakshanam veti vicharashilo. Nijeswarupam paramarthabhutam. Nijeswarupam paramarthabhutam. Tvang mamsa. Already we have seen all these meanings. No? Tvak means skin. Mamsa, flesh. Medaha, fat. Asti, bones. Purisha rashav. Rashi means the mass, the heap. Purisha rashav, with the mass of filth. Aham, matim. Identification. Aham means I. Aham matim. I am this identification. Aham matim. Modha janaha karoti. Modha janaha, the foolish man, the ignorant man. Karoti. Does. The foolish man will be having this wrong identification with the body as Atma. Vilakshanam veti vicharashilaha. Vicharashilaha, the man of discrimination. Vilakshanam. Vilakshanam means distinct, separate, different.
Vilakshanam. Vetti, knows. Who? Vicharashilaha, the man of discrimination. The foolish man does identification, or he will be having the thought, this gross body is me. But the person, one who started thinking, one who is making inquiry, the man of discrimination, intellectual person, and one who is using his intellect, such kind of person, Vicharashilaha, the man of inquiry or the man of discrimination, Vilakshanam Vetti, he knows this self is different from the not self. Nijaswarupam Paramartha Bhutam. Nijaswarupam. Nijaswarupam means own nature, self. Nijaswarupam. Nija means here not truth. Like that. Nijaswarupam means one's own self. Paramartha Bhutam. What he knows? He knows his own self, that which is absolute reality. Paramartha Bhutam, the absolute truth, the absolute reality. So, two things. One is, the foolish man identifies himself with this skin, flesh, fat, and filth, all these things, and he says, I am this. That's all. But the man of discrimination knows that his self is distinct from this body and unique and the only reality. Vilakshana, unique. Self is self only. It never become this body. So very clear. Only thing we have to put tick mark what where we are now. We belong to first category or second category. Oh, okay. Don't say now. And following sloka, one more option has been given, because we cannot say completely we are ignorant, and we cannot say completely is we know the self also. Yeah, so that's why one more option also is given in the next sloka we will sing. Shall we continue or tomorrow shall we see? Okay, just we will read because what you call discussion is required, and it will take some time for sloka number 160. Very important sloka. You can put tick mark. Whatever till now we have discussed, all points will become so clear when we listen this sloka, the description of this sloka. Dehohamityeva jedasya buddhihi. Dehohamityeva jedasya buddhihi. Dehe cha jive vidushastvaham dhihi. Dehe cha jive vidushastvaham dhihi. Vivekavijnanavato mahatmano. Vivekavijnanavato mahatmano. Brahmahamityeva mati sadatmani. Brahmahamityeva mati sadatmani. Tomorrow we will discuss about this sloka. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Satgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. అన్నమయ కోశం అన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపము కాదు. ఎందుకంటే ఇది అన్నం ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడి అన్నము వల్లే నిలిచి ఉంటూ అన్నము లేకపోతే నశించిపోయేటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు, శుద్ధమైనటువంటిది కూడా కాదు.
స్వయం ప్రకాశకం కూడా కాదు, జడ స్వరూపమైనటువంటిది. పుట్టుకకి ముందు మరణం తరువాత ఈ దేహం అన్నటువంటిది కనిపించటం లేదు, కాబట్టి ఇది శాశ్వతం కాదు. కానీ వీటన్నింటికంటే వేరై ఉన్నటువంటిది, శాశ్వతమైంది, శుద్ధమైంది, స్వయం ప్రకాశకమై ఉన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. కాబట్టి ఇటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి శరీరం ఆత్మ ఎలా అవుతుంది? అశుద్ధమైనటువంటిది, అశాశ్వతమైనటువంటిది ఆత్మ అయ్యే అవకాశము ఉండదు కదా. అన్నింటికీ సాక్షిభూతంగా ఉండేటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. ఎందుకు ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది దేహం కంటే వేరు అని అంటున్నారంటే, ఈ దేహం అన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపం యొక్క శక్తి మీద ఆధారపడి ఉంది, కానీ ఆత్మతత్వం అన్నటువంటిది ఈ శరీరం మీద ఆధారపడి లేదు, నాట్ డిపెండింగ్. ఈ శరీరంలో ఏదైనా ఒక భాగాన్ని, ఈ కాళ్ళు చేతులతో కూడి ఉన్నటువంటి దేహంలో ఏదైనా ఒక శరీర అవయవం తొలగించాల్సి వచ్చినప్పుడు తొలగించినట్లయితే ఆత్మకి ఏమీ కావడం లేదు, ఆత్మ ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటుంది, నశించిపోవడం లేదు కదా. పైగా ఈ శరీరం అన్నటువంటిది నియమించబడేటువంటిది, ఇది నియమించేది కాదు, నియమించబడేటువంటిది. సర్వనియామకు భగవత్ స్వరూపం. దేహం యొక్క ధర్మము, దేహము ద్వారా జరిగేటువంటి కర్మలు, దేహము అన్నటువంటిది అనేక అవస్థలకి లోనవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేటువంటిది, వెలిగింపచేసేటువంటిది సాక్షి స్వరూపము ఆత్మతత్వము. సతః ఏవ స్వతః సిద్ధం, ఇది సత్ స్వరూపం. సత్ అంటే ఉనికి, ఎగ్జిస్టెన్స్. ఉనికి అంటే ఎప్పటికీ మారకుండా ఉండేది అని అర్థం, ఎగ్జిస్టెన్స్. స్వతః సిద్ధం, స్వయం ప్రకాశకమైనటువంటిది, సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్. తద్ వైలక్షణ్యం ఆత్మనః, ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది ఇటువంటి స్థూల దేహం కంటే వేరైనటువంటిది. తరువాత వాటిలో ఇంక ఈ శరీరం వేటితో తయారైంది, ఎలా ఉంది అన్నటువంటిది వివరణ అంతా చెప్పుకున్నారు. ఒక అస్థి పంజరం, శల్య రాశి అంటే అస్థి పంజరం. ఆ అస్థి పంజరానికి ఈ ఫ్లెష్, ఈ కండరాలు ఇవన్నీ కూడా అంటించినట్లుగా అన్నమాట, వాటితో కప్పడం అన్నమాట. వాటిల్లో అంతా నిండి ఉండేటువంటిది ఏంటి అంటే మలిన పదార్థాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది. దీని మీద ఒక చర్మము, దీనికి అంతా ఒక బ్యూటిఫై లాగా అంతా కొంచెం అందంగా కనిపించేలాగా చేయడం జరిగింది. కానీ ఇది అతి అంటే చాలా ఇంప్యూర్, చాలా అశుద్ధమైనటువంటిది ఈ దేహం. మనం ఏదైనా ఒక చిత్రం గీయాలని అనుకున్నప్పుడు ముందుగా దానికి సంబంధించినటువంటి పైన ఉండేటువంటి లైన్స్, ఇలా తల ఇక్కడ ఉంటుంది, చేతులు ఇలాగో, కాలు ఇలాగో, జస్ట్ ఒక అవుట్ లైన్ లాగా వేసేస్తాం. తరువాత దాన్ని నెమ్మదిగా నింపుతూ రావడం, తర్వాత దానికి మళ్ళీ కలర్స్ వేయడము, అలంకరించి అన్ని చేస్తాం కదా. అదే విధంగా ఈ శరీరం కూడా తయారయ్యింది. కథం భవేదయం వేత్త స్వయమేతద్ విలక్షణః, ఇటువంటి ఎముకలతో, రక్తంతో, మాంసంతో, మలిన పదార్థాలతో కూడి ఉన్నటువంటి శరీరము ఆత్మ ఎలా అవుతుంది? అన్నింటినీ తెలుసుకునేది ఆత్మ, ఈ శరీరము కంటే వేరై ఉన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. త్వం మాంస మేరాస్తి పురేష రాశో అహం మతిం మూఢజనః కరోతి. మూర్ఖుడై ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, మూఢత్వంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ రక్త మాంసాదులు ఎముకలతో, మలిన పదార్థాలతో కూడి ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని తాను అని అనుకుంటాడు. విచారశీల, వివేకవంతుడైనటువంటి వారు విచారణ అన్నటువంటిది చేసేటువంటి వారు. విలక్షణం వేత్తి నిజస్వరూపం పరమార్థభూతం, పరమ స్వరూపం, పరమ సత్య స్వరూపం దీనికంటే వేరైంది, శరీరము కంటే వేరైంది అని తన నిజ స్వరూపాన్ని, తన స్వస్వరూపాన్ని వేత్తి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అజ్ఞానంలో ఉన్న వ్యక్తికి ఈ శరీరమే తాను అన్నటువంటి భావన ఉంటుంది. విచారణ చేసేటువంటి వ్యక్తికి ఈ శరీరము నేను కాదు, ఆత్మస్వరూపాన్ని నేను అన్నటువంటి జ్ఞానం ఉంటుంది. తరువాత శ్లోకంలో
మూడు రకాల కేటగిరీస్, మూడు వర్గాల గురించి చెప్తున్నారు. మూడు రకాల వ్యక్తులు. మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అంటే పూర్తిగా అజ్ఞానంలోనా, లేకపోతే పూర్తిగా ఆత్మజ్ఞానంలోనా, లేకపోతే మధ్యలోనా చూడాల్సింది. తర్వాత శ్లోకంలో వివరణ చెప్పున్నారు. ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ 160వ శ్లోకంలో సంపూర్ణమైనటువంటి వివరణ ఇస్తూ స్పష్టత అన్నటువంటిది కలుగుతుంది అన్నమాట. మనం ఇంతవరకు ఈ శరీరం గురించి, ఆత్మ అనాత్మ గురించి విన్నటువంటిదంతా కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఏది ఆత్మ, ఏది అనాత్మ, ఎవరి స్థాయిలో నుండి ఏ విధంగా భావించడం జరుగుతుంది అన్నటువంటిది చెప్పున్నారు. రేపటి రోజున చెప్పుకున్నాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.